నేను అందుకెళ్ళి అన్ని గ్రూప్లో షేర్ చేసి నేను అందుకెళ్ళి వెళ్ళిన గ్రూప్స్ అన్నింటికి జాయిన్ లైవ్. Yeah, hi to everyone. Good evening, sir. Good evening to everyone. Right? So, today class, electrical machines previous questions. These are also very important, sir, for competitive exams, especially diploma, ITI level, and for BE BTech like a polytechnic lecturers, assistant executive engineers, assistant engineer, diploma assistant engineer exam ఉంది కదా TSPSC. ఆ డిప్లొమా అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామ్కి చాలా పర్ఫెక్ట్లీ సూటబుల్. యా, గుడ్ ఈవినింగ్ నాగరాజు, గుడ్ ఈవినింగ్ రవి, గుడ్ ఈవినింగ్ ఫయాజ్, గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఎవ్రీవన్. రైట్, చూద్దామా ఒకసారి ఈ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం క్వశ్చన్స్ ఒకసారి. ఇంకోటి ఏది ఉన్నది? Right. So, what is the first question here? A transformer is working at its full load and its efficiency also maximum. Transformer full load దగ్గర ఆపరేట్ అవుతుంది and its efficiency maximum. At which iron loss is 1000 watts. Full load దగ్గర maximum efficiency ఉంది and iron loss given as 1000 watts. Iron loss 1000 watts ఇచ్చినాడు. Then its copper loss at half of the full load. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా చేసాం. Generally maximum efficiency nothing but iron losses is exactly equals to copper losses, that is equals to 1000 watts given in the question. So full load copper losses are 1000 watts because maximum efficiency occurs at full load. Full load copper losses are 1000 watts. Then off load copper losses is equals to half square, nothing but 1/4 of full load copper losses. 1/4 into 1000. 1/4 into 1000 అంటే ఎంత వస్తుంది సార్? 250 watts వస్తుంది. So 250 watts is the correct answer. 250 watts is the correct answer. హాఫ్ లోడ్ అన్నప్పుడు 1/2 కాదు సార్, 1/2 స్క్వేర్. 1/2 స్క్వేర్ అంటే 1/4 వస్తుంది. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. See this second question. A 4-pole 1200 rpm DC lap wound generator. How many poles? 4 poles are there and speed 1200. Lap winding, number of parallel paths is equals to number of poles. Number of conductors given 1520. Flux per pole 0.01. అప్పుడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు సార్? ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద జనరేటర్. ఓకే సాయిరామ్, ఇంకా కొంచెం టైం పడుతుందమ్మా, ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా రాలేదు. సో ఏంటి సార్ ఫార్ములా? 5Zn/60 into P/A. What is 5? Flux per pole 0.01. 0.01 అంటే 1/100 అని రాయండి, ఈజీగా ఉంటుంది. 5Z, Z అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ 1520. 5Zn, N is the speed 1200 rpm. 5Zn/60 into P/A. P/A gets cancelled. 3 zeros gets cancelled. 6 ones are 6 twos are. So 150 into 2. 152 into 2. 152 into 2. 304. 304 is the correct answer. 304 is the correct answer. Very simple question, sir. So this is the
క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఏఈ ఎగ్జామ్, ఎస్ఎస్సి జేఈ, ఆర్ఆర్బి జేఈ, జేఎల్ఎం, సింగరేణి అట్లాంటి వాటిలలో అడుగుతాడు. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. డిస్ట్రిబ్యూషన్ transformers are designed to have maximum efficiency at ఎక్కడ వస్తుంది సార్ maximum efficiency? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో అకార్డింగ్ టు టెక్స్ట్ బుక్స్ at 50% ఆఫ్ ఫుల్ లోడ్ మనకు maximum efficiency వస్తుంది. ఇఫ్ ఆప్షన్ లో 50% లేకపోతే 1/√2 నథింగ్ బట్ 70.7% ఆఫ్ లోడ్. ఇఫ్ అది కూడా ఆప్షన్ లో లేకపోతే 50 to 70%, ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 50 to 70% అని పెట్టుకోండి. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో 50% ఉంది కాబట్టి 50% లోడ్ దగ్గర మనకు మాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది. ఎస్, హాయ్ వెంకీ, హాయ్ టు ఎవ్రీవన్. ఆన్సర్ చెప్పాలి, మీరు సైలెంట్ గా ఉండొద్దు సార్. మీరు ఆన్సర్ కి రిప్లై ఇవ్వాలి, ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పాలి. చెప్పండి సార్. కండిషన్ ఫర్ maximum power output in DC motor. DC మోటార్ లో maximum power output రావాలంటే కండిషన్ ఏంటి? maximum పవర్ అవుట్పుట్ రావాలంటే కండిషన్ ఏంటి సార్ అంటే బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అనేది 50% ఆఫ్ సప్లై వోల్టేజ్ ఉండాలి. ఇక్కడ కండిషన్ టు గెట్ ద maximum పవర్ ఇన్ DC మోటార్, EB is equals to V/2, IA is equals to V/2RA. This is also condition. And that maximum power is equals to V²/4RA. And maximum power దగ్గర efficiency at maximum power efficiency is equals to 50%. ఈ 4 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ సార్. దాన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. వెరీ గుడ్ కీర్తి, వెరీ గుడ్. శ్రీనాథ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ 5th క్వశ్చన్ చూడండి. ఏ 2 kVA ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఐరన్ లాసెస్ 150 watts and full load copper losses 250 watts. The maximum efficiency of the transformer will occur when the total losses. ఏమి ఇచ్చినాడు? ఐరన్ లాసెస్ ఇచ్చినాడు, ఫుల్ లోడ్ కాపర్ లాసెస్ ఇచ్చినాడు. maximum efficiency రావాలంటే or at maximum efficiency total losses is equals to, simple sir, at maximum efficiency iron losses same, copper losses also equals to iron losses. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే maximum efficiency దగ్గర టోటల్ లాసెస్ ఎంత ఉంటాయి సార్ అంటే 2 times the iron losses ఉంటాయి. 2 times the iron losses ఉంటాయి. సో 2 times the iron losses 150 కాబట్టి 300 RPM is the correct answer. 300 watts is the correct answer. యా, హాయ్. ఏపీలో నోటిఫికేషన్ రావాలమ్మా, ఇప్పటికే ఇంకా డిలే చేస్తున్నారు, ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ లేదు. కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా చెప్తాను. అండ్ ఏఎల్పి టెక్నికల్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా సార్? లెట్స్ సి ధనంజయ్, దుర్గాంజనేయులు, ఒకసారి ఆలోచిద్దాం సార్ దాని గురించి. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇన్ స్విమ్ బర్నెస్ మెథడ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ DC machines, the shunt machine is run as. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే స్విమ్ బర్న్ టెస్ట్ ఈజ్ ఏ నో లోడ్ టెస్ట్. సో నో లోడ్ లో ఆపరేట్ అవుతుంది, బట్ రేటెడ్ స్పీడ్ దగ్గర ఆపరేట్ అవ్వాలి అండ్ రేటెడ్ వోల్టేజ్ దగ్గర ఆపరేట్ అవ్వాలి. అలా చూడాలి. మోటార్ ఎట్ ఫుల్ లోడ్, సారీ దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ ఫుల్ లోడ్ టెస్ట్, దిస్ ఇస్ ఎ నో లోడ్ టెస్ట్. జనరేటర్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ జనరేటర్. Motor at no load, okay, at rated speed, okay, at rated voltage. So option D is the correct answer. Right? Yeah, good evening Amma, good evening to all. Okay, answer for next question answer cheppandi sir. The brushes of a DC machine should be physically placed on. Physically అన్నప్పుడు జనరల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన DC మిషన్ ఇలా ఉందనుకోండి సార్,
మన డీసీ మిషన్ ఇలా ఉందనుకోండి సార్, మనం బ్రషెస్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తాం కదా, బ్రషెస్ ఎక్కడున్నాయి? డి యాక్సిస్ పైన ఉన్నాయా, క్యూ యాక్సిస్ పైన ఉన్నాయా? పోలార్ యాక్సిస్ పైన ఉన్నాయా, ఇంటర్ పోలార్ యాక్సిస్ పైన ఉన్నాయా? అల్టిమేట్లీ ఇంటర్ పోలార్ యాక్సిస్. కమ్యుటేటర్ పైన కాదు, ఆర్మేచర్ పైన. ఆర్మేచర్ ఇన్ ద ఇంటర్ పోలార్ యాక్సిస్. బ్రషెస్ ఆర్మేచర్ పైన ఇంటర్ పోలార్ యాక్సిస్ లో మనం ప్లేస్ చేస్తాం. నైస్ నైస్ ఆన్సర్, నైస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డిసి షంట్ జనరేటర్ ఈస్ డెలివరింగ్. ఓకే, ఒక డిసి షంట్ జనరేటర్ ఉందంట. ఈ విధంగా డిసి షంట్ జనరేటర్ ఉందంట మన దగ్గర. ఈ డిసి షంట్ జనరేటర్ డెలివరింగ్ 500 ఆంపియర్స్, 500 ఆంపియర్స్ 220 volts, 500 ఆంపియర్స్ 220 volts, that is the output. The shunt field current ఇచ్చేసాడు డైరెక్ట్ గా 10 ఆంపియర్స్. if this is 10, this is 500, this is the current of 510 amperes, armature current 510 amperes. The armature resistance 0.01, armature resistance 0.01. Stray losses given 5 kilowatts, stray losses given 5 kilowatts. The efficiency of the generator, generator efficiency అడుగుతున్నారు సార్. So generator efficiency is equals to output by, output is the 500 into 220, output by output plus 500 into 220 plus stray losses plus 5000 plus stray losses plus shunt field copper losses and armature copper losses. Shunt field copper losses, voltage and current, voltage into current, power. So 220 into 10, 2200. This is the shunt field copper losses. And armature copper losses, armature copper losses I square R, I square R, nothing but this 0 and 2 zeros gets cancelled because of square. 51 into 51, how much sir? 51 into 51, you know, 50 into 50, 51 into 51, 51 ones are 51 only, 1 5, 51 5s are 220, 55s are 220, 225 plus 5, 225 plus 5, 230. So almost 2301, 2301. Okay, so this is our answer, this is our answer. ఇవన్నీ సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది సార్. ఎంత వస్తుంది అంటే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూడండి, ఎంత వస్తే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటే కానీ చేయలేము ఆఫ్ కోర్స్, బట్ మీరు చేస్తే ఈజీగా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. సో క్వశ్చన్ ఇలా అడిగినప్పుడు ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని తెలుసుకుంటే ఎనఫ్ అన్నమాట. జనరల్గా ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎక్కువగా ఇచ్చాడు, అంత క్యాలిక్యులేటివ్గా ఇవ్వడు, మనకి ఈజీగా ఇస్తాడు, మనకి ఈజీగా ఇస్తాడు ఎగ్జామ్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The MMF produced by interpole is proportional to. ఇంటర్పోల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎంఎంఎఫ్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే, జనరల్ గా ఇంటర్పోలార్ వైండింగ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇంటర్పోలార్ వైండింగ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ అంటే ఆర్మేచర్ లో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో ఇంటర్పోలార్ వైండింగ్ లో కూడా అంతే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. కాబట్టి ఇంటర్పోలార్ ఎంఎంఎఫ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్మేచర్ కరెంట్ అని చెప్పొచ్చు. ఆర్మేచర్ కరెంట్ కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ లో ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? బీ కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్ 10th క్వశ్చన్ చూడండి సార్. చూడండి సార్ 10th క్వశ్చన్. 20 kVA 2000 volts by 200 volts 2 winding transformer when used an auto transformer with constant voltage source of 2000 volts. ఇది యాక్చువల్గా 2000 by 200, బట్ ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేశాడంటే ఇట్లా కన్వర్ట్ చేశాడు. 2000 volts సోర్స్ ఇలానే ఉంది, ఇక్కడ 200 volts అప్లై చేశాడు ఈ విధంగా. ఇది 2000 volts ఇలానే ఉంది, ఇట్ సైడ్ వోల్టేజ్ ఎంతో ఇవ్వలేదు, ఇట్ సైడ్ వోల్టేజ్ ఎంతో ఇవ్వలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడిటివ్ పొలారిటీ అనుకుంటే ఇది 2200 అవుతుంది.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్ట్రాక్టివ్ పొలారిటీ అనుకుంటే ఇది 1800 అవుతుంది. రెండింటిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా, రెండింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నేను మీకు ఒక ట్రిక్ చెప్పుంటాను. ఇక్కడ సెకండరీ 200 కదా, అంటే 200కి 20 kVA అవుతే 2200కి ఎంత అవుతుంది? ఎంత అవుతుంది? 200కి 20 అయితే 2200కి ఎంత అవుతుంది? 220 kVA అవుతుంది. 220 kVA అవుతుంది. సో 220 kVA ఆప్షన్స్ లో లేదు. ఒకవేళ 1800 వోల్ట్స్ అయితే 1800 వోల్ట్స్ కి ఎంత అవుతుంది? 200కి 20 అయితే 1800 వోల్ట్స్ కి 180 kVA అవుతుంది. ఇక్కడ 180 kVA కూడా లేదు. అయితే కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఏమి ఇచ్చాడు సార్ అంటే ద కేవీఏ రేటింగ్ ఆఫ్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/1 మైనస్ కే. 1 మైనస్ కే అంటే ఎల్వి బై హెచ్వి. ఎల్వి బై హెచ్వి ఇక్కడ 1800 వోల్ట్స్ తీసుకుంటే 1800/2000 అంటే 9/10. 9/10 1/1 మైనస్ కే ఇంటూ 200. ఇలా తీసుకుంటే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది సార్? ఆన్సర్ సారీ 20 కదా, టూ వైండింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ది 20 కదా, ఇలా తీసుకుంటే 10 into 20 వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈస్ 200 kVA అన్నారు. దిస్ ఈజ్ రాంగ్ సార్. యాక్చువల్గా ఇది రాంగ్. ఎందుకంటే ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఓన్లీ అడిటివ్ పొలారిటీకి, సబ్ట్రాక్టివ్ పొలారిటీకి ఉండదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఆ ప్రాబ్లంకి అంటే సబ్ట్రాక్టివ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయొద్దు యాక్చువల్గా. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ అనాలిసిస్ నన్ ఆఫ్ ద ఎబో ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నన్ ఆఫ్ ద ఎబో ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇలా చేస్తే 200 వచ్చింది కదా అంటే యాక్చువల్గా సబ్ట్రాక్టివ్ పొలారిటీకి మనం దేనికి కూడా ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేయం సార్. రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి సార్. పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ డిజైన్డ్ సచ్ దట్ మాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ అక్కర్స్ ఎట్. మాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఎక్కడ వచ్చేలాగా పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ డిసైడ్ చేస్తారు? Generally, the power transformers decide maximum efficiency will be occurs at nearly full load. Nearly full load is the correct answer. Nearly full load is the correct answer. Next, ఇవన్నీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పైన, డీసీ మిషన్స్ పైన క్వశ్చన్స్. డీసీ మిషన్ లో ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చింది చూడండి. ఆన్సర్ చెప్పండి సార్. దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఏంటి సార్? మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. డీసీ సిరీస్ మోటార్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కాదు. డీసీ సిరీస్ మోటార్ హై స్టార్టింగ్ టార్క్, డీసీ షంట్ మోటార్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్. వెరీ ఈజీ. సో A2B1 వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ద మోటార్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బెస్ట్ సూటెడ్ ఫర్ ట్రాక్షన్ పర్పస్. Traction purpose best motor is the DC series motor. Induction motor లో స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఉంటే అది కూడా పెట్టొచ్చు. బట్ అది ఏసీకి అయితే, డీసీకి అయితే డీసీ సిరీస్ మోటార్ యూజ్ చేయాలి. ఏది మెన్షన్ చేయలేడు కదా సార్ అంటే ఇన్ జనరల్ ఇన్ ఇండియా వీఆర్ యూజింగ్ డీసీ ట్రాక్షన్. దట్స్ వై డీసీ సిరీస్ మోటార్ ఈజ్ మోర్ ప్రిఫరబుల్. ఆ విధంగా సింక్రనస్ మోటార్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం సార్? రోలింగ్ మిల్స్, టెక్స్టైల్ మిల్స్, పేపర్ మిల్స్, ఇండ్యూస్డ్ డ్రాట్ ఫ్యాన్స్, ఫోర్స్డ్ డ్రాట్ ఫ్యాన్స్, కంప్రెసర్స్, సింక్రోనస్ కండెన్సరు. డీసీ షంట్ మోటార్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అప్లికేషన్స్. సో అలా మీ అందరికీ తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ 14th క్వశ్చన్. ఏ ల్యాప్ వౌండ్ డీసీ జనరేటర్ హ్యావింగ్ 250 ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్. ఓకే, 250 ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ ఉన్నాయి. runs at 1200 rpm. 1200 rpm దగ్గర రన్ అవుతుంది. If the generated voltage 200 volts, then the operating flux of the generator. Very simple sir. E is equals to 5 Z. Z is the 250, 5 Z N is the 1200, 5 Zn by 60 into P by A. In lap winding P and A also P, so both gets cancelled each other. Number of parallel paths equal to number of poles. So 0 cancel, 6 ones are 6 200s. ఇక్కడ 200 ఇక్కడ 200 cancel. So 5 is equals to ఎంత సార్ అంటే 1/25. 1/25 which is correct answer. 1/25 అంటే which is correct answer 0.04.
0.04. Yes or no, guys? Nagaraju, what is the answer? What is the answer? Anni correct ga calculate chesava? This 200, this 200 gets cancelled. So the answer is 0.04. Simple calculation, sir. Ante. Right? Next question. Next question. ఏముంది సార్ చూడండి. The highest speed attained by DC shunt motor. DC shunt motor speed characteristics చూస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది సార్? DC shunt motor speed characteristics. If this is no load speed, then the speed characteristics are like this. Speed characteristics are like this. అంటే DC shunt motor లో maximum speed ఎంత సార్ అంటే no load speed అంతే. No load speed is the maximum speed. So much higher than the no load speed కాదు. Either field or armature terminals, the supply terminals, the field terminals only. అక్కడ ఆప్షన్స్ ఏవో మిస్ అయినాయి సార్. సో maximum speed ఎంత సార్ అంటే ఈక్వల్స్ టు no load speed. Maximum attained by DC shunt motor is the no load speed. ఓకే, నెక్స్ట్ 16వ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. ఏమన్నాడు సార్? ఏసీ సిరీస్ మోటార్స్ ఆర్ బిల్ట్ విత్ as few tons as possible. జనరల్ గా సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీ సిరీస్ మోటార్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే when a single phase AC supply given to DC series motor, సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీ సప్లై DC సిరీస్ మోటార్ కి ఇస్తే దాన్ని మనం సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీ సిరీస్ మోటార్ అంటాం. దాంట్లో కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ మోడిఫికేషన్స్ లో ఒకటి ఏంటంటే ఫ్యూ టన్స్. ఎందుకు ఫ్యూ టన్స్ యూజ్ చేయాలి? ఏం రెడ్యూస్ చేయడానికి అంటే రియాక్టెన్స్ రెడ్యూస్ చేసి పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి. రియాక్టెన్స్ రెడ్యూస్ చేసి పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఈ విధంగా యూజ్ చేస్తాం సార్. రైట్. నెక్స్ట్ 17th క్వశ్చన్ ఏముంది సార్? 17th క్వశ్చన్. Poles of DC machines are often laminated. Laminations ఎందుకు సార్? Laminations used to reduce the eddy current losses. Very simple question. Laminations ఎందుకు సార్? To reduce the eddy current losses. Next, which of the following motors can work satisfactory on both AC and DC? ఏ మోటారు AC and DC కి సాటిస్ఫాక్టరీగా వర్క్ అవుతుంది? ఏ మోటార్ సార్? ఇందాక చెప్పాను DC సిరీస్ మోటార్. అది డీసీకి వర్క్ అవుతుంది, సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీకి కూడా వర్క్ అవుతుంది. సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీకి కూడా వర్క్ అవుతుంది. దాన్నే మనం సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీ సిరీస్ మోటార్ అంటాం. నెక్స్ట్ 19th క్వశ్చన్. ఇన్ ఏ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, copper losses at full load 600 watts. At half of the full load, the copper losses will be. మీకు తెలుసు half of the load copper losses is equals to half square into full load copper losses. Half square అంటే 1/4 into 600. 1/4 into 600 అంటే ఎంత సార్ అంటే వెరీ నైస్ 150 watts. వెరీ గుడ్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి సార్. ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ ఆ క్వశ్చన్. ఇన్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ప్రైమరీ వైండింగ్ ఈస్ 210. ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ప్రైమరీ వైండింగ్ లో 210 టర్న్స్ ఉన్నాయంట. ఇవి 210 టర్న్స్. అండ్ ఇన్ సెకండరీ వైండింగ్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏదో మిస్ అయింది సార్ క్వశ్చన్. అండ్ ఇన్ సెకండరీ వైండింగ్ 140 టన్స్. సెకండరీ వైండింగ్ లో 140 టన్స్ ఉండాలి. ఇక్కడేమో 210 టన్స్ ఉండాలి సార్. 140 సెకండరీ వైండింగ్ లో 140 టన్స్. ఇఫ్ ద ఇన్పుట్ కరెంట్ ఈస్ 60 ఆంపియర్స్, ఇక్కడ కరెంట్ 60 ఆంపియర్స్ అంట. అప్పుడు అవుట్పుట్ అండ్ కామన్ వైండింగ్, ఈ కామన్ వైండింగ్ లో కరెంట్ ఎంత, ఈ అవుట్పుట్ దగ్గర కరెంట్ ఎంత అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు సార్. ఎట్లా సార్ అంటే ఇది N1 ఇది N2. మనకు తెలుసు
I2 by I1 is equals to I2 by I1 is equals to N1 by N2. N1 by N2. 7 threes are 7 twos are. So I2 is equals to I2 is equals to how much? I2 is equals to 90 amperes. I2 is equals to 90 amperes. 90 amperes is the answer. Okay, if here 90 amperes, here also 90 amperes, but here 60 amperes because KVL 60 amperes, 60 amperes, 90 amperes, 90 amperes. What is the current in this branch? What is the current in this branch? ఇక్కడ నుంచి 90 ఆంపియర్స్ వస్తే 90 ఆంపియర్స్ లో 60 ఆంపియర్స్ ఇటు వెళ్తే ఇంక ఇటు ఎంత వెళ్తుంది సార్? ఇక 30 ఆంపియర్స్ వెళ్తుంది. అటు వెళ్తే ఎంత సార్? 30 ఆంపియర్స్ వెళ్తుంది. 90లో 60 ఇటు వచ్చేస్తుంది, ఒక 30 ఆంపియర్స్ పైకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ 30 ఇక్కడ 60 కలిపి 90 ఆంపియర్స్ ఇటు వచ్చింది అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా చూడండి, బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా బాగుంటుంది, చూడండి. ఆన్సర్ చెప్తారా? ఆన్సర్ చెప్తారా? ఏ 3-phase ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇట్స్ ప్రైమరీ కనెక్టెడ్ ఇన్ డెల్టా. ప్రైమరీని డెల్టాలో కనెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా. సెకండరీ కనెక్టెడ్ ఇన్ స్టార్, సెకండరీని స్టార్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సెకండరీ టు ప్రైమరీ టర్న్స్, secondary to primary turns ratio per phase, turns ratio per phase ఇచ్చాడు N2 by N1, nothing but E2 by E1 ఇచ్చినట్లే సార్. సో ఎంత ఇచ్చాడు సార్? 6 ఇచ్చాడు. E2 by E1 6 ఇచ్చాడు. ప్రైమరీ వోల్టేజ్ ఈస్ 200 volts, అంటే ఈ ప్రైమరీ లైన్ వోల్టేజ్ 200 volts అన్నమాట. ప్రైమరీ లైన్ వోల్టేజ్ 200 volts. ద సెకండరీ లైన్ వోల్టేజ్ ఎంత అని క్వశ్చన్. Primary line voltage or phase voltage both are same. So this is 200, this is 200, nothing but the phase voltage of the secondary 1200 volts. Yes or no? E2 మనకు తెలియదు, E1 200. ఈ E1 ఇటు వచ్చింది అంటే 6 into 200 is equals to 1200. 1200 అనేది ప్రైమరీ ఫేజ్ వోల్టేజ్, సారీ సెకండరీ ఫేజ్ వోల్టేజ్. మరి సెకండరీ ఫేజ్ వోల్టేజ్, సెకండరీ లైన్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది? ఇది స్టార్ కాబట్టి 1200 into √3, 1200 into √3, 1200 into √3 అంటే ఎంత వస్తుంది సార్? ఆన్సరు 2078 వస్తుంది. 2078 వస్తుంది. రిమెంబర్ 3-phase ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇచ్చినప్పుడు వాట్ దే విల్ గివ్ యూ ఇన్ ద క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ లో ఇచ్చేవన్నీ లైన్ వాల్యూసే, ఆన్సర్స్ కూడా లైన్ వాల్యూసే ఉండాలి. ఫేజ్ వాల్యూస్ ఓన్లీ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్ లో ఇచ్చేది లైన్ వాల్యూసే, మనం ఆన్సర్ చెప్పేది లైన్ వాల్యూసే, కానీ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో వాడేది ఫేజ్ వాల్యూస్ వాడతాము. ఈ పాయింట్ గుర్తుంటే కానీ దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయలేరు. వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ద ఐరన్ లాసెస్ ఇన్ ఏ 100 kVA transformer 1 kilowatt. Okay, iron losses. Full load copper losses 2 kilowatt. Full load copper losses 2 kilowatt. The maximum efficiency occurs at a load of, what is the formula? The maximum efficiency occurs at X is equal to square root of iron losses by full load copper losses. Iron losses ఎంత ఇచ్చినాడు? 1 kilowatt by 2 అంటే 1 by √2. 1 by √2 అంటే ఎంత సార్? 0.707 అంటే 70.7% ఆఫ్ లోడ్. 70.7% ఆఫ్ లోడ్ దగ్గర మనకు మాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది. ఎంత సార్? 70.7% ఆఫ్ లోడ్. 70.7% ఆఫ్ లోడ్ దగ్గర మాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది. ఫుల్ లోడ్ అంటే 100 kVA. 70.7% అంటే 70.7% అంటే 70.7 kVA. 70.7 kVA. That is the question. Repeated question. చాలా సార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది. చాలా ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ చూడండి. The iron loss per unit frequency.
the iron loss per unit frequency, iron loss by frequency అనమాట, iron loss by frequency అనమాట. In a ferromagnetic core when flattened against the frequency, flattened against the frequency, iron losses per unit frequency flattened against the frequency. ఇలా గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ఎట్లా వస్తుంది సార్? ఈ గ్రాఫ్ మీరు చూసుంటారు ఆల్రెడీ. ఈ గ్రాఫ్ ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక కాన్స్టెంట్ ఏ, దిస్ ఇస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ బి తీసుకుంటే y is equals to mx plus c, nothing but iron losses is equals to, or iron losses by frequency is equals to b into frequency plus a. మీరు చేసుంటారు ఆల్రెడీ. ఐరన్ లాసెస్ is equal to af plus bf square. Iron losses is equals to hysteresis losses and eddy current losses. So question em adiginaadu, frequency is a straight line with positive slope, okay, straight line with negative slope, wrong answer, positive slope. Next parabola, wrong answer, constant, wrong answer. So what is the answer? Straight line with the positive slope is the correct answer. Question ఆ విధంగా అడుగుతాడు. మీ దగ్గర ఇంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా దీన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయకపోతే మిస్ అవుతాం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సేమ్ దానిపైనే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు సార్, దానిపైనే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. చెప్తారా? ఆన్సర్ చెప్తారా సార్? లాస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి, ఈ విధంగా ఉంది. క్వశ్చన్ చూడండి, ఈ విధంగా ఉంది. ఇగో ఈ విధంగా ఇచ్చినాడు. ఇది 0.01 అంట. దీని స్లోప్ వచ్చేసి 0.001 అంట. స్లోప్ వచ్చేసి 0.001 అంట. ఇది ఐరన్ లాసెస్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ అంట, ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ అంట. సేమ్ అబౌవ్ క్వశ్చన్ సార్. ఏమడుగుతున్నాడో చూద్దాం, క్వశ్చన్ లో ఏమడుగుతున్నాడో చూద్దాం. ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్ షోస్ ద లాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ షీట్ ఆఫ్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ యొక్క లాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ against varying frequency pi is the iron losses at frequency fi. Hysteresis and eddy current, hysteresis and eddy current losses of sheet at 100 edges, 100 edges దగ్గర hysteresis and eddy current losses ని అడుగుతున్నాడు సార్. ఆన్సర్ మీరే చెప్పాలి సార్, దీనికి ఆన్సర్ మీరే చెప్పాలి. చెప్పగలరా? ఇందాకే ఫార్ములా చెప్పినాను. ఏంటిది? y is equal to mx plus c, y is equals to mx plus c. y అంటే ఏంటిది సార్ అంటే pi by frequency అంట, y యాక్సిస్. m అంటే స్లోప్, స్లోప్ ఎంత సార్? 1/1000, 0.001 ఇంటూ x యాక్సిస్ అంటే ఏంటిది సార్? ఫ్రీక్వెన్సీ. x యాక్సిస్ ఇస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. mx plus c, c is the constant 1/100. అప్పుడు ఐరన్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f square by 1000 plus f by 100. This is iron losses is equals to af plus bf square. This is the hysteresis losses and this is the eddy current losses. Compare them. This is the eddy current losses, this is the hysteresis losses. Now tell me, hysteresis losses, what is the formula here according to our question? F by 100. F by 100. F is the frequency, 100 edges. So 100 by 100 is equals to 1 watt. 1 watt is the hysteresis loss. 1 watt is the hysteresis loss. Then what about eddy current loss? What about eddy current loss? Eddy current loss is equals to f square by 1000. F square nothing but 100 into 100 by 1000. 100 into 100 by 1000. So the answer is 10. So 1 watt comma 10 watt. 1 watt comma 10 watt. This is the question. చూడండి, if you take light, చాలా కష్టం సార్. అంటే నేను ఈరోజు తీసుకున్న ఈ 24 క్వశ్చన్స్లో ఒక 15-20 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఉండొచ్చు సార్. ఆ 4 క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఆ 15-20 క్వశ్చన్స్ అందరూ చేస్తారు సార్ ఆన్సర్. ఆ 4 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఎలా రీచ్ అవ్వాలని నేర్చుకోవడమే ఇంపార్టెంట్. ఆ 4 క్వశ్చన్స్ విల్ డిసైడ్స్ ద జాబ్. ఆ 15-20 క్వశ్చన్స్ అందరూ సేమ్ రాస్తారు సార్.
మరి జాబ్ డిసైడ్ చేసేది ఎవరంటే ఆ 4 క్వశ్చన్స్. సో లైక్ దట్ దిస్ ఈస్ టుడేస్ క్వశ్చన్ పేపర్. నెక్స్ట్ టుమారో క్వశ్చన్ పేపర్ లో రిమైనింగ్ ఇవన్నీ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అండ్ డీసీ మెషిన్స్ కదా. సో టుమారో క్వశ్చన్ పేపర్ టుమారో ఈవినింగ్ 6 o'clock కి ఇండక్షన్ మెషిన్ అండ్ సింక్రనస్ మెషిన్ లో తీసుకొని వస్తాను సార్, ఒక 25-30 క్వశ్చన్స్. ఓకే, స్టే ట్యూన్. మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో మొత్తం చూడండి. నో నీడ్ టు టేక్ నోట్స్ అవసరం లేదు, వీడియో బాగా చూస్తే చాలు సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, గుడ్ నైట్.